And now it's time to discuss a different set of problem under ratio analysis. See, the question itself is very small, isn't it? But നമുക്ക് എന്തൊക്കെ information തന്നിട്ടുള്ളത്? Let's have a look. Current ratio is equal to 2.8, asset test ratio is equal to 1.5, and a new element has came out, which is working capital, and the value is 1,62,000. And ഇനി നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാ compute ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? Current asset, current liability, liquid asset as well as stock. But first of all, we'll compute what current asset as well as current liability. That compute ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് clues അല്ലെങ്കിൽ hints തന്നിട്ടുണ്ട്, which is current ratio. അല്ലേ? അതിന്റെ value നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, which is 2.8. And working capital. What is this working capital? It is nothing but the excess of current asset over current liability. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ current asset ൽ നിന്നും current liability യുടെ value deduct ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് working capital കിട്ടുക. And this is also a hint. അപ്പോൾ നമുക്ക് usually അറിയാം, നമ്മൾ ratios എഴുതുമ്പോൾ even though it is current ratio or quick ratio, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ represent ചെയ്യാറ്? 2:1 അല്ലെങ്കിൽ 1:1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്, which means that we are representing current asset is to current liability അല്ലെങ്കിൽ quick asset is to quick liability. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ working capital എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? current asset ൽ നിന്നും current liability deduct ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. And let's assume x be the imaginary value for current liability. current liability ക്ക് നമ്മൾ ഒരു imaginary value കൊടുത്തു, x എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Alright? And then we are assuming for the time being current ratio ആണ് current asset ന്റെ value. Alright? Therefore, working capital എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? current asset which is 2.8 minus current liability which is x is equal to 1,62,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് simplify ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 1.8x is equal to 1,62,000. And therefore, how will you compute the value of x? It is nothing but when you divide this 1,62,000, that is working capital, along with 1.8. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു value കിട്ടും, which is 90,000. And നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്തിൻ്റെ value ആണ്? After all, x ന്റെ value ആണ്. And x is what? Current liability. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? current liability യുടെ value കണ്ടുപിടിച്ചു. And now, ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ hints available ആണ് നോക്കുക. You have current ratio and you have current liability, isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി current asset കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ, because നമ്മുടെ remaining equationലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ current liability യുടെ value replace ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So what is the equation of current ratio? Which is current asset divided by current liability. And replacing the values that we are having, current asset നമ്മൾ compute ചെയ്യാനുണ്ട്, divided by current liability നമ്മൾ ഇപ്പോൾ compute ചെയ്ത value which is 90,000, that is equal to 2.8 അല്ലേ? current ratio ന്റെ value. And therefore, current asset is equal to what? When we multiply 90,000 along with 2.8 or current liability along with current ratio, you will get a value of 2,52,000, which is your current asset. All right? And now moving on to the last part, നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് compute ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? liquid asset as well as stock. And liquid asset compute ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ hint തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. Already we are having what? liquid ratio അല്ലെങ്കിൽ asset test ratio നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, which is 1.5. and current liability നമ്മളിപ്പോൾ already എന്ത് ചെയ്തു? compute ചെയ്തു, which is 90,000. Therefore, നമുക്ക് current liability യുടെ value ഉണ്ട് as well as നമുക്ക് liquid ratio ഉണ്ട്. So in that sense, liquid asset എന്തായിരിക്കും? liquid asset could be 90,000 into 1.5, which is equal to 1,35,000. Normally നമ്മൾ liquid ratio എങ്ങനെയാ compute ചെയ്യുക? liquid asset divided by current liability, isn't it? അപ്പോൾ liquid asset ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. current liability യുടെ value already given ആണ്, and the liquid ratio or the asset test ratio itself is not. So while you multiply 90,000 along with 1.5 or the current liability along with asset test ratio, you will be getting the value of liquid asset. And finally, stock.
സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? വെൻ യു ഡിഡക്ട് the value of liquid asset from current asset, you will get what? The element of stock, അല്ലെങ്കിൽ the value of stock. ഈ current asset ന്റെ വാല്യൂ liquid asset ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് in hand available ആണ്. So when you make a deduction from 2,52,000, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1,35,000 deduct ചെയ്യുമ്പോൾ we will be getting 1,17,000, which is the ultimate value for the stock.